Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S Training Center. Take your book, prepare for I.E.L.T.S, Skills and Strategies for Speaking, page number 1991. You come here to the page number 1991, the assessment criteria. What do you mean by assessment criteria? Assessing, checking how you speak English. And according to your level of spoken English, the band score 1 to 9 is given. Your word power, your grammatical range, your fluency, your arranging words in orders, your pronunciation, all these counts, right? So when you come here, there are several ways to organize your language to improve fluency. Fluency, right? There are many ways to check your fluency and coherence. What do you mean by coherence? Arranging words and speech in order. Time, word, and tenses. What do you mean by time, word, and tenses? Number one is time, word, and tenses. Number two is using pronouns. What is pronouns? Where to use I, we, you, he, she, it, they. Right? We have taught yesterday. What, which, when. All relative pronouns. Using transition signals. What do you mean by transition signals? The word although, even though, not only, but also, but, and, for, if. So these transitional signals. Additional information. When you want to give additional information, what are the words you use? And, such as, whereas, right? You are adding information. Contrast. What do you mean by contrast, sir? I like tea, whereas my brother likes coffee. Whereas I like tea while my brother likes coffee. So contrasting. I like this, my brother likes this. India is like this, America like this. So contrasting, opposite, not similarities. You are going for contrasting. Additional similar ideas. Additional similar ideas. See, for example, America is a country where they practice democracy. India is a country where they practice democracy. America is a country where they practice capitalism. India is a country where it practices capitalism. So, additional similar ideas, same sort of ideas. Then what are the words you are using to connect them? Giving examples. Whenever you want to give examples, what are the words you are using? Such as. Right? Examples. So, giving cause, reason, and result. Cause. Because of doing exercise, he looks slim. Because of. Since, cause. Since he is studying hard, he got good marks. Since. So, it becomes the cause, reason, and effect. Because of something, something happens. You got it, sir? Now coming here, adding a conclusion. Conclusion means what? Finally. To conclude. These are the words you are using for to summarize, to say in other words. So you are trying to conclude, try to shorten it and tell what exactly you want to say in short form. Summarization. Right, sir? So, my dear friends, time, order, and tenses. What are they? Time, order, and tenses. You say, first, early morning, first I get up. Second, I go to office. Third, I go to field work. Fourth, I go to return back to my home. Fifth, I go for exercise. Sixth, I go to sleep. So, ordering of actions, right? Time, order. Then what are the words you use? See, using pronouns. You know how to use pronouns? How to use pronouns? Subject pronoun, object pronoun, reflexive pronoun, possessive pronouns, relative pronouns. This is the boy who got first mark in the class. The who stands for the boy, right? I like the shirt which my father selects. Which stands for the shirt. It is a pronoun, relative pronoun. So coming here, time, order, and sentences. Time, order. What are the time orders? Time order words. Order words. What are they? Such as first. First. First India got freedom in the year 1947. Firstly. Secondly. These are adverbs. Second or secondly. First or firstly. Second or secondly. Then you have to say then after that. Then. These are the words. Then. Not then. T-H-A-N means what?
better than. Then means what? At that particular time. Then next, last, lastly, finally, and so on. These words help tell the listening the correct sequence of actions. Correct sequence of actions means what? Utterly. First you join in a school. Second you finish your 10th standard. Third you go in for 12th standard. Next you go in for degree. Finally you do your post-graduation. After that you get a job. So sequence, order, sequence words. These are the words used to sequentially arrange the actions according to the order. You got it? So first you have to use all these words in your speaking English. So activity 1, we have come here. Look at the following words. Can you think of synonyms or other ways to tell them? Check your dictionary if you are not sure. What do you mean by that, sir? What do you mean by synonyms, sir? See, excellent is a word. What is a synonym for excellent? Brilliant. Great. So you should know synonym words, same type of meanings. It is called synonyms. So coming here, look at over here, leisure time. The word is leisure time. First word is leisure time. So what is the other word you can use, synonym for leisure time? What is the synonym for knees? What is the synonym for snack food? For apartment, what is the other word? One other word you can use. International student, what is the other word you can use? What is the other word you can use for suburb? For sister-in-law, what is the word you can use? For homemade, what is the word you can use? For sports game, what is the word you can use? Synonym words. So, for leisure time, okay, 1. Number 2 is knees. Number 3 is snack food. Number 4 is apartment. Number 5 is international student. Number 6 is suburb. Number 7 is sister-in-law. Number 8 is homemade. Number 9 is sports and games. Right, sir? So what is the first word for leisure time? What is the answer you can write for leisure time? For leisure time. For leisure time, what is the word you can use for leisure time? Leisure time. Any other words? A synonym word. Free time. Very good. Free time. For leisure time, answer is free time. Okay? Okay. Now for the second word. What is the second word? Niece. For niece, what is the other word you can say? Brother's daughter. Brother's daughter. Then sister's daughter. Sister's daughter. Brother's daughter. The other word we can use, niece. For niece, what is the other word? Your husband's brother and sister's daughter. Husband's, your husband's, or your wife's brother or sister's daughter. Right? This is called niece. Yeah, daughter, only for daughter. For brother, for boys, it is nephews. N-E-P-H-E-W, nephew, right? Okay, for snack food, what you can say for snack food? Number 3, for snack food. Side dish. For snack food, it is side dish, right, sir? Side dish. Okay, number 4, apartment. Number 4 for apartment. Flats. Apartment, it is flats. Okay, for international student. International student, what do you use? International student. Overseas student, what do you say? Overseas student.
Okay. Now 5 is over. 6, suburbs. What do you use for suburbs? Huh? Suburbs, 1 minute. What do you say? Outskirts? Outskirts? Next. Borough? Next. Urban? Urban sprawls. Then? Huh? Districts you can say. Okay, for sister-in-law. What is the word for sister-in-law? 7th word. For sister-in-law. Sister-in-law, what you can say? Sister-in-law. What do you say? Husband, sister. Husband, sister. Then brother, sister. Sorry. Wife, sister. Then brother's wife. Brother's wife. Okay, brother's wife. Okay, for homemade. What are the words you can use for homemade, sir? For homemade. See number 8, homemade. For homemade, what are the words you use? Homemade. Do it yourself. D-I-U-Y. Do it yourself. Do it yourself. Next. Handmade. You can use handmade for 8th. Handmade. Then what can you use? Homespun. You can use homespun. Then for sports and games. 9th word. What is the word you can use for sports and games? Match. For sports and game you can use match. Then a meet. M-E-T-E. Meet. Meet. Sports meet. Do you call sports meet? So these are the words, synonym words you have to know. Suppose if you don't know one word, you have to know the other words to be used. So for leisure time, it is free time. And for niece, it is brother's daughter or sister's daughter, your husband's brother's daughter, or your wife's sister's daughter, your husband's sister's daughter, or your wife's sister's daughter. What do you mean by snack? Snack food, it is side dish. What do you mean by for apartment? You use flats. And for what do you mean by international students? It's overseas students. And what do you mean by suburbs? It is outskirts, borough, urban sprawl, districts. What do you mean by sister-in-law? It is husband's sister, or wife's sister, brother's wife. For homemade, what do you say? Homemade, try do it yourself. Homemade, handmade, or homespun. For sports and game, it is match and it is feet. Right, sir? So, you come now the activity 2, now you are coming to the second activity. What is the second activity? You are completing the following. You are completing the following by inserting the correct time order word from the choices supplied in the box. What is the words here you are going to use, sir? Next, finally, second, first. To apply for a scholarship. You know what you mean by scholarship? You get a free money for your education. To apply for a scholarship, there are several things one has to do. Many things you have to do, formalities. What are they? Usually, what you have to do? In the student handbook, there is information on scholarship. So in the student's handbook, you get the information. So what is the thing you can use? Next, finally, second or first? You can use first, isn't it? First. So the first step is to check the handbook. This information might also be available online. So in the handbook you can find, and this information is available in the online also. So what is that? On the university website you can find. Then of course the next. Shall we use next? The next thing to do. Next thing. The next. See, next you can use. The first is first, next for second, next. The next thing to do is to get an application form, or again download one from the website. You can download from the website and fill it in.
universities ask for letters of recommendation to support the application. So the university, what they do, they ask some recommendation from somebody to get an application, to get the scholarship. So what you have to do, so the, what is that you can do second? So the second stage is to ask two teachers to provide such a letter. Two teachers, either from the school or a college, to give a recommendation letter. Two teachers, right? There is sometimes a form to complete or criteria to address. So fourth is finally. This is third. Fourth. So finally, make sure you submit your completed application to the appropriate office or department of the university by scholarship deadline. So you have to speak like this. What is that? To apply for a scholarship, there are several things one has to do. Usually in the student handbook there is information on scholarship. So the first step is to check the handbook. This information might also be available online on the university website. Then of course the next thing to do is to get an application form, or again download one from the website and fill it in. Universities ask for letters of recommendation to support the application. So the second stage is to ask two teachers to provide such a letter. There's sometimes a form to complete or criteria to address. Finally, make sure you submit your completed application to the appropriate office or department or the university by the scholarship deadline, right? So this is how you have to speak. Time order: first, next, second, finally. So the process is set in stages. First is application. First is you are seeing the booklet. Next is you are downloading. Third is getting recommendation. Finally you are submitting. That's all. 4 stages. That's what you have to speak. Are you able to get it? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய ப்ரிப்பேர் ஃபார் ஐஎல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், உங்கள் திறன்களை வளர்த்தக்கூடிய பேஜ் நம்பர் 1991, பேஜ் நம்பர் பக்கம் 90-91. அசஸ்மெண்ட் க்ரைட்டீரியா, உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலம் எப்படி இருக்கிறது என்று எப்படி சோதிப்பார்கள் ஐஎல்ஸில். ஒன்று, உங்களுடைய சொல் வல்லமை, வேர்ட் பவர். ரெண்டாவது, இலக்கண ரேஞ்ச், கிராமர் ரேஞ்ச். மூன்றாவது, உன்னுடைய ப்ரொனவுன்சியேஷன், உச்சரிப்பு. நான்காவது, உன்னுடைய ஃப்ளூவன்சியும், அந்த வார்த்தைகளை எப்படி அடுக்கி பேசுகிறாய் என்று. அடுத்ததாக, there are several ways to organize your language to improve fluency. உன்னுடைய சரளமாக பேசுவதற்கு பல வழிமுறைகள் இருக்கிறது. நம்பர் 1, அண்ட் கோஹரன்ஸ் என்றால் என்ன? வரிசையாக சொல்லக்கூடிய. as listed below, கீழே கொடுக்கப்பட்டது போல. டைம் ஆர்டர் அண்ட் டென்சஸ். டைம் ஆர்டர் என்றால் என்ன சார்? ஒரு காரியத்தை செய்கிறீர்கள், காலையிலிருந்து இரவு வரை. காலை எழுகிறீர்கள் முதலாவதாக, இரண்டாவதாக ஆஃபீஸ் போகிறீர்கள், மூன்றாவதாக உங்கள் ப்ராஜெக்டை சப்மிட் பண்ணுகிறீர்கள், நான்காவதாக உங்களுடைய கஸ்டமர்ஸை பார்க்கிறீர்கள், ஐந்தாவதாக திரும்பி வருகிறீர்கள். அந்த ஆர்டர், டைம் ஆர்டர், டென்சஸ், அதற்கு தகுந்த டென்சஸ் யூஸ் பண்ணும். ப்ரெசன்ட் டென்ஸா, பாஸ்ட் டென்ஸா, ஃபியூச்சரா, ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிளா, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளா, இறந்த கால எச்சங்களா. அடுத்ததாக யூசிங் ப்ரொனவுன்ஸ். ப்ரொனவுன்ஸ் என்றால் பிரதிபை சொற்கள். ஐ எங்கே யூஸ் பண்ணுவது, மை செல்ஃப் எங்கே யூஸ் பண்ணுறது, மைன் எங்கே யூஸ் பண்ணுறது, மீ எங்கே யூஸ் பண்ணுறது, ஹூ எங்கே யூஸ் பண்ணுறது. அடுத்தது யூசிங் டிரான்சிஷன் சிக்னல்ஸ். டிரான்சிஷன் சிக்னல்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு கருத்திலிருந்து இன்னொரு கருத்திற்கு மாறும் பொழுது, ஒரு ஐடியாவிலிருந்து இன்னொரு ஐடியாவுக்கு மாறும் பொழுது, ஒரு வாக்கியத்திலிருந்து இன்னொரு வாக்கியத்திற்கு மாறும் பொழுது என்னென்ன வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணுகிறாய், உபயோகப்படுத்துகிறாய். அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன், ஒரு தகவலை சொல்லிவிடுகிறாய், மறுபடியும் ஒரு தகவலை சொல்ல விரும்புகிறாய், அதற்கு என்னென்ன வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணுறாய். அண்ட் யூஸ் பண்ணுகிறாய், such as என்று சொல்லுகிறாய், போன்ற பல வகையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறாய். கான்ட்ராஸ்ட் என்றால் என்ன? ஒன்று இப்படி இருக்கிறது, இன்னொன்று அப்படி இருக்கிறது. ஒன்று நாள் இன்னொன்று இப்படி ஆகிவிட்டது, எனக்கு அது பிடிக்கும், அவனுக்கு அது பிடிக்காது. ஸோ அதற்கு என்னென்ன வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஆடிங் சிமிலர் ஐடியாஸ், ஒரே கருத்து ஒன்றை போன்று ஒன்று இருக்கிறது. அமெரிக்கா இப்படி இருக்கிறது, இந்தியா இப்படி இருக்கிறது, ஜப்பான் இப்படி இருக்கிறது, மூன்றும் ஒன்றே போன்று இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது என்னென்ன வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறாய். கிவிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ், உதாரணங்கள் சொல்லுகிறாய். உதாரணமாக, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சச் ஆஸ், இதை போன்ற வார்த்தைகளை சொல்லி உதாரணங்களை சொல்லுகிறாய். கிவிங் காஸ், ரீசன் அண்ட் ரிசல்ட். காஸ் என்றால் என்ன? ஒன்று ஏதோ ஒன்றுனால ஒன்று ஆகிவிட்டது, காஸ் காரணம். ரீசன், ஏதோ ஒன்று காரணத்தினாலே ஒன்று விளைவு வந்து விட்டது. ரிசல்ட், அதனுடைய பலனாக விளைவாக இன்னொன்று இப்படி ஆகிவிட்டது என்று சொல்லும் பொழுது, அப்போ கிவிங் காஸ், ரீசன் அண்ட் ரிசல்ட்.
காஸ் என்றால் என்ன? நன்றாக படித்தேன், நல்ல மார்க் வாங்கினேன். மழையில் நனைந்தேன், காய்ச்சல் வந்து விட்டது. பிகாஸ் ஆஃப் getting wet in the rain, I got fever. I studied hard, so I got good marks. So, because of போன்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறாய். Adding a conclusion, ஒரு முடிவரை கொண்டு வருகிறாய். To summarize என்றால் என்ன? சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால். Finally, இறுதியாக. In short, சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் போன்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறாய். Adding a conclusionக்கு. Time, order and tenses, நேரகால வார்த்தைகள், டென்சஸ் காலங்கள். உதாரணத்திற்கு ஆர்டர் வேர்ட் சச் as ஃபர்ஸ்ட் என்று சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்றால் என்ன? முதலாவதாக. இது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. ஃபர்ஸ்ட்லி முதலாவதாக, முதலாவதாக. இரண்டாவதாக, செகண்ட்லி. தென் அடுத்தது, நெக்ஸ்ட் அடுத்தது, லாஸ்ட் இறுதி, லாஸ்ட்லி இறுதியாக, ஃபைனல் முடிவு, ஃபைனலி முடிவாக, அண்ட் சோ ஆன் இப்படியாக சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். கால நேரத்தை வரையறுத்தி ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளையும் சொல்லும் பொழுது ஹெல்ப் டெல் த லிசனர் த கரெக்ட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ். நீ இப்படி முதலாவதாக, இரண்டாவதாக, மூன்றாவதாக, நான்காவதாக, இறுதியாக, அடுத்ததாக என்று சொல்லிக்கொண்டு வரும் பொழுது உன் பேச்சை கேட்கக்கூடியவர்கள் சரியாக புரிந்து கொள்வார்கள். They will be able to understand properly. So first, second, third, fourth, finally, next, then உபயோகப்படுத்த வேண்டும். So activity ஒன்றுக்கு வருகிறாய். Look at the following words. Can you think of synonyms? Synonyms என்றால் என்ன? கீழே ஒரு சில வார்த்தைகளை கொடுத்திருக்கிறோம். ஒரு வார்த்தை போன்று மறு வார்த்தை, ஒரு வார்த்தை போன்று இன்னொரு வார்த்தை. Brilliant, பிரமாதம். Excellent, ரொம்ப பிரமாதம். So brilliant, excellent ரெண்டும் ஒரே போன்று வார்த்தைகள். Beauty, pretty, அழகு. Beauty, prettyனாலும் அழகு. So ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்கொண்டு அது மறு வார்த்தைகளை பற்றி நீங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும். Synonyms அதுதான். Or other ways to say them. Check your dictionary if you are not sure. Dictionary பார்த்துக்க, புரியலின் அகராதியை பார்த்துக்கொள். உதாரணத்திற்கு இங்கே லெஷர் டைம் என்று முதல் வார்த்தை, நீஸ் என்ற இரண்டாவது வார்த்தை. இப்ப லெஷர் டைம் என்றால் என்ன? ஓய்வு நேரம். நீஸ் என்றால் என்ன? தங்கை சகோதரனுடைய மகள், அதை நீஸ். ஸ்நாக் ஃபுட் என்றால் என்ன? வேக வைத்து உடனடியாக சாப்பிடக்கூடிய உணவு. அபார்ட்மெண்ட், அடுக்குமாடி கட்டிடங்கள். இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட், சர்வதேச அளவிலே சர்வதேச மாணவன், வெளிநாட்டு மாணவன். சபர்ப்ஸ், ஊருக்கு அப்புறமாக இருக்கக்கூடிய. சிஸ்டர் இன் லா, கொழுந்தியா, மச்சினிச்சி என்று சொல்கிறாய். அடுத்ததாக ஹோம் மேட், வீட்டிலே தயார் செய்த உணவு. ஸ்போர்ட்ஸ், விளையாட்டு, கேம். இதற்கு தகுந்த மாற்று வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப எந்த வார்த்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் மாற்று வார்த்தையை அறிந்திருக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு லெஷர் டைம், ஓய்வு நேரம். லெஷர் டைமுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவா? இங்க விடை எழுதி இருக்கிறோம், கீழே பாருங்க. லெஷர் டைமுக்கு பதிலாக நீங்க ஃப்ரீ டைம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம். இரண்டாவதாக நீஸ். இந்த நீஸ் என்பது சகோதர சகோதரியினுடைய மகன், உனக்கு கூட பிறந்த, உன்னுடைய உடன் பிறந்த சகோதர சகோதரியினுடைய மகளை நீஸ் என்று சொல்கிறாய். அதுவும் சொல்லலாம். அல்லது நீ திருமணம் செய்து கொண்டாய், உன்னுடைய மனைவியினுடைய சகோதரனுடைய மகள், உன்னுடைய மனைவியினுடைய சகோதரியுடைய மகள், அவர்களையும் நீஸ் என்று சொல்கிறாய். So brothers, daughter, sisters, daughter. நீஸ் என்றால் your husbands, உன்னுடைய கணவனுடைய brothers, daughter, உன்னுடைய கணவனுடைய சகோதரனுடைய மகள், உன்னுடைய மனைவியினுடைய தங்கையுடைய மகள், அவர்களையும் நீஸ் என்று சொல்லலாம். ஸோ அடுத்ததாக ஸ்நாக் ஃபுட். மூன்றாவதாக ஸ்நாக் ஃபுட்டுக்கு என்ன சொல்லுவாய்? இங்கே பாருங்க, சைட் டிஷ் என்று சொல்லலாம். ஸ்நாக் ஃபுட்டுக்கு சைடு டிஷ் என்று சொல்லலாம். அப்பார்ட்மெண்ட், அடுக்குமாடி குடியிருப்பை ஃபிளாட்ஸ் என்று சொல்லலாம். அடுத்தது இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட், சர்வதேச மாணவனை ஓவர்சீஸ் ஸ்டூடெண்ட் என்று சொல்லலாம். ஓவர்சீஸ் ஸ்டூடெண்ட், கடல் கடந்து வந்த மாணவன். சபர்ப்ஸ், ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறம், அதை அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் என்று சொல்லலாம். போரோ என்று சொல்லலாம். அர்பன் ஸ்பிரால் என்று சொல்லலாம். டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் என்று சொல்லலாம். இதை சபர்ப்ஸ். சிஸ்டர் இன் லா, கொழுந்தியாவை. ஹஸ்பண்ட் சிஸ்டர், தன்னுடைய கணவனுடைய சகோதரி. வைஃப் சிஸ்டர், மனைவியினுடைய சகோதரி. பிரதர்ஸ் வைஃப், நம்மளுடைய சகோதரனுடைய மனைவி அல்லது உன்னுடைய சகோதரனுடைய மனைவி, அவர்களை சிஸ்டர் இன் லா என்று சொல்லலாம். ஹோம் மேட், எட்டாவது. ஹோம் மேடுக்கு என்ன சொல்லுவாய்? ஹோம் மேடுக்கு என்றால்
do it yourself. homemade என்றால் நீயே தயாரித்த, DIY என்று சொல்கிறோம். அல்லது handmade கையால் செய்யப்பட்ட, homespun வீட்டிலே செய்யப்பட்ட. sports and games இந்த 9வது sports and gamesக்கு நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? மேட்ச் என்று சொல்லலாம், மீட் என்று சொல்லலாம், METE ஸ்போர்ட்ஸ் மீட் என்று சொல்லலாம். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே கம்ப்ளீட் இனி அடுத்த செயல்பாடு ஆக்டிவிட்டி 2. கம்ப்ளீட் த ஃபாலோயிங் பை இன்சர்ட்டிங் த கரெக்ட் டைம் ஆர்டர் வேர்ட் ஃப்ரம் த சாய்ஸஸ் சப்ளைட் இன் த பாக்ஸ். கீழே ஒரு கட்டுரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, இடையிலே கோடிட்ட இடங்கள் இருக்கிறது. 4 கோடிட்ட இடங்கள் பாருங்க. 1 2 3 4. இங்கே இந்த கால நேர வார்த்தையான நெக்ஸ்ட் அடுத்ததாக, ஃபைனலி இறுதியாக, செகண்ட் இரண்டாவதாக, ஃபர்ஸ்ட் முதலாவதாக இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் போட வேண்டும். ஸோ ஒன்று முடிந்து ஒன்று, ஒன்று முடிந்து ஒன்று, ஒரு செயல் முடிந்து இன்னொரு செயல், இன்னொரு செயல் முடிந்து அடுத்த செயல், அடுத்த செயல் முடிந்து அடுத்த செயல், அதற்கான வார்த்தைகள் தான் நெக்ஸ்ட், ஃபைனலி, செகண்ட், ஃபர்ஸ்ட். உதாரணத்துக்கு டு அப்ளை ஃபார் எ ஸ்காலர்ஷிப். ஸ்காலர்ஷிப் என்றால் என்ன? உனக்கு படிப்பதற்கு பணம் கொடுக்க உதவி செய்ய தயாராக இருக்கிறார்கள் யாரோ ஒருவர். ஸ்காலர்ஷிப். இந்த ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு விண்ணப்பம் செய்ய there are several things one do. பல விஷயங்களை ஒருவர் செய்ய வேண்டும். யூசுவலி பொதுவாக இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஹேண்ட்புக் மாணவனுடைய கையேட்டு புஸ்தகத்திலே there is information தகவல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது on scholarships. இந்த படிப்பு உதவித்தொகை பெறுவதற்கான விஷயங்களை புஸ்தகத்திலே மாணவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. So the dash first step is to check the handbook. ஆக முதலாவதாக நீ என்ன செய்ய வேண்டும்? அந்த கை புஸ்தகத்தை பார்க்க வேண்டும், என்ன எழுதியிருக்கிறது இந்த ஊக்கத்தொகைக்கு. This information, இந்த தகவல் might also be available online. இது நெட்டில் கிடைக்கிறது. On the university website, இந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய அந்த வெப்சைட்டிலே கிடைக்கிறது. So then of course the next thing, அடுத்த விஷயம் என்ன செய்ய வேண்டும்? to do is to get an application form. விண்ணப்ப பாரத்தை அடுத்ததாக நீங்கள் பெற வேண்டும். or again download one from the website. வெப்சைட்லிருந்து அதை டவுன்லோட் பண்ண வேண்டும். and fill it in, அதை நிரப்ப வேண்டும். Universities ask for letters of recommendation to support the application. நீங்கள் விண்ணப்பம் செய்கிறீர்கள், அந்த விண்ணப்பத்துடன் அந்த பல்கலைக்கழகம் என்ன எதிர்பார்க்கிறது? சிபாரிசு கடிதத்தை எதிர்பார்க்கிறது. So the second stage is to ask 2 teachers to provide such a letter. So அடுத்ததாக இரண்டாவதாக நீ செய்யக்கூடியது 2 ஆசிரியர்களிடம் சிபாரிசு கடிதம் வாங்க வேண்டும். There is sometimes a form to complete or criteria to address. ஒரு ஃபார்மை நீ ஃபில் பண்ண வேண்டி, ஒரு விண்ணப்பத்தை நீ நிரப்ப வேண்டியதாக இருக்கும். Finally, இறுதியாக make sure you submit your completed application to the appropriate office. இறுதியாக உன் சரியான அலுவலகத்திலே உன்னுடைய விண்ணப்ப பாரத்தை நீ அலுவலகத்திலே கொண்டு சேர்க்க வேண்டும். or department of the university by the scholarship deadline. அந்த ஸ்காலர்ஷிப் ஊக்க உதவித்தொகை படிப்பதற்காக இறுதி நாளுக்குள் நீ கொண்டு போய் செலுத்த வேண்டும், கட்ட வேண்டும். ஸோ ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். புரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். ஸோ என்னென்ன புரிந்து கேட்டீர்கள்? கால நேர வார்த்தைகளை எப்படி அமைக்க வேண்டும். ஆக்டிவிட்டி 1, ஒரு வார்த்தைக்கு பல வார்த்தைகளை அறிந்திருக்க வேண்டும். ஆக்டிவிட்டி 1. ஆக்டிவிட்டி 2, கால வார்த்தைகளை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். Are you clear? Good.